These shoes are made of canvas. මේ සපත්තු සාදා ඇත්තේ කැන්වස් රෙද්දෙනි. These shoes are made of canvas. මේ සපත්තු සාදා ඇත්තේ කැන්වස් රෙද්දෙනි. He is canvassing for votes. ඔහු ඡන්දය ලබා ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කරමින් සිටී. He is canvassing for votes. ඔහු ඡන්දය ලබා ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කරමින් සිටී. You must be contented with what you get. ඔබට ලැබෙන දෙයින් ඔබ සෑහීමකට පත්විය යුතුයි. You must be contented with what you get. ඔබට ලැබෙන දෙයින් ඔබ සෑහීමකට පත්විය යුතුයි. The rainy season has set in. වර්ෂා කාලය පටන් අරන්. The rainy season has set in. වර්ෂා කාලය පටන් අරන්. What is the reason for this accident? මෙම අනතුරට හේතුව කුමක්ද? What is the reason for this accident? මෙම අනතුරට හේතුව කුමක්ද? I am sorry for being late. ප්‍රමාද වීම ගැන මම කනගාටු වෙනවා. I am sorry for being late. ප්‍රමාද වීම ගැන මම කනගාටු වෙනවා. Each actor did his part well. එක් නළුවා සිය කොටස හොඳින් කළේය. Each actor did his part well. එක් නළුවා සිය කොටස හොඳින් කළේය. Either shirt would do. කොයි කමීසය වුණත් ප්‍රමාණවත් වේවි. Either shirt would do. කොයි කමීසය වුණත් ප්‍රමාණවත් වේවි. It is a spacious building. එය ඉඩකඩ ඇති ගොඩනැගිල්ලක්. It is a spacious building. එය ඉඩකඩ ඇති ගොඩනැගිල්ලක්. He has given me many things. ඔහු මට බොහෝ දේ දී තිබෙනවා. He has given me many things. ඔහු මට බොහෝ දේ දී තිබෙනවා. From whom have you got this money? කාගෙන්ද ඔබට මේ මුදල් ලැබුණේ? From whom have you got this money? කාගෙන්ද ඔබට මේ මුදල් ලැබුණේ? He has just gone out. ඔහු මේ දැන් පිටතට ගියා. He has just gone out. ඔහු මේ දැන් පිටතට ගියා. Did he wake early in the morning? ඔහු උදේ පාන්දරම නැගිට්ටද? Did he wake early in the morning? ඔහු උදේ පාන්දරම නැගිට්ටද? You will pass your examination if you work hard. මහන්සි වී වැඩ කළොත් ඔබ විභාගය සමත් වේවි. You will pass your examination if you work hard. මහන්සි වී වැඩ කළොත් ඔබ විභාගය සමත් වේවි. He is not only a teacher but also a journalist. ඔහු ගුරුවරයෙකු පමණක් නොව පුවත්පත් කලාවේදියෙකුද වෙයි. He is not only a teacher but also a journalist.
ඔහු ගුරුවරයෙකු පමණක් නොව පුවත්පත් කලාවේදියෙකුද වෙයි. A flock of birds. කුරුළු රංචුවක්. A flock of birds. කුරුළු රංචුවක්. He spends a lot of money on unnecessary things. ඔහු අනවශ්‍ය දේ සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරයි. He spends a lot of money on unnecessary things. ඔහු අනවශ්‍ය දේ සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරයි. The particulars you have sent are not sufficient. ඔබ එවා ඇති විස්තර ප්‍රමාණවත් නැත. The particulars you have sent are not sufficient. ඔබ එවා ඇති විස්තර ප්‍රමාණවත් නැත. He did nothing. ඔහු කිසිවක් කළේ නැහැ. He did nothing. ඔහු කිසිවක් කළේ නැහැ. I haven't done anything wrong to you. මම ඔබට කිසිදු වරදක් කර නැහැ. I haven't done anything wrong to you. මම ඔබට කිසිදු වරදක් කර නැහැ. She is afraid of dogs. ඇය බල්ලන්ට බයයි. She is afraid of dogs. ඇය බල්ලන්ට බයයි. What for? මොනවටද? What for? මොනවටද? You must put by some money for an urgent need. හදිසි අවශ්‍යතාවයක් සඳහා ඔබ මුදල් ටිකක් ඉතිරි කළ යුතුයි. You must put by some money for an urgent need. හදිසි අවශ්‍යතාවයක් සඳහා ඔබ මුදල් ටිකක් ඉතිරි කළ යුතුයි. They have planned to deepen their well. ඔවුන්ගේ ළිඳ ගැඹුරු කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. They have planned to deepen their well. ඔවුන්ගේ ළිඳ ගැඹුරු කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. He can't help telling lies. ඔහුට බොරු නොකියා ඉන්න බැහැ. He can't help telling lies. ඔහුට බොරු නොකියා ඉන්න බැහැ. Why can't you help telling lies? ඔබට බොරු නොකියා ඉන්න බැරි ඇයි? Why can't you help telling lies? ඔබට බොරු නොකියා ඉන්න බැරි ඇයි? He can't help taking liquor. ඔහුට මත්පැන් නොබී ඉන්න බැහැ. He can't help taking liquor. ඔහුට මත්පැන් නොබී ඉන්න බැහැ. I couldn't help laughing. මට සිනා නොවී ඉන්න බැරි වුණා. I couldn't help laughing. මට සිනා නොවී ඉන්න බැරි වුණා. You will be able to win a scholarship. ඔබට ශිෂ්‍යත්වයක් දිනා ගැනීමට හැකි වේවි. You will be able to win a scholarship. ඔබට ශිෂ්‍යත්වයක් දිනා ගැනීමට හැකි වේවි. As you are well experienced, you are eligible for this post.
ඔබ මනා පළපුරුද්දක් ඇති නිසා ඔබ මෙම තනතුරට සුදුසුයි. As you are well experienced, you are eligible for this post. ඔබ මනා පළපුරුද්දක් ඇති නිසා ඔබ මෙම තනතුරට සුදුසුයි.